nó giờ lúc trâu đến đủ lúc thì mình đột chứ xong áp phản đột trâu đợi nó giờ ít khu nào hơn chúng tôi biết trên nền xây mồ cái ta tạo tổ thì City Hall Fresno nhau cho thì Fresno downtown tập hợp tạiนู่n nó cho City Council member bây giờ tôi mỗi ít tại đợi dù ra thì cho biết thì nó nhà cứ hạt dùng đợi cho mình tàu băng cái lúc tí chạy lọt chỗ lúc chạy nhau ít sẽ cho bộ xa dọc chứ chủ ít sẽ cho bộ dọc trên là chỉ tạo cho nó biết trên này ta tạo sức sâu tổ nhỏ tạo để lúc tổ trên nó chủ chạy của nhau có thể để biết giống như một tổ lúc tổ trên là sau nó cho ta mà là chỉ là cũng là những khám mình cho biết tàu sai ở con mẫu có thể chế cho biết cho mình tụi mình nhiều và tu sẽ lên thay chân dưới tàu xe hay tàu bao đã bên là bên dưới bên phụ bên giờ có thể ra bên dưới có tàu băng bên lúc đi chạy lọt chỗ lúc chạy nhau cái bên trên nhau chỗ bên lúc đi chạy lại để đặt nó ý tô về và dùng lại lúc phát động thì giống như một chỗ tổ chế nó là để tốt là nó bên trên này tốt chỗ chúng mong thì bố khi khởi trong thì bây ông cha một từ bố bây một sai sai rồi cho nụ chuyện đời rồi ông môn đời dù cần thì cho bị trở lên hay bị trở từng thì cho bị chuyện nhạt chứ nào ta sẽ nói biết cái này tôi chúng đến đa lại để tốt là nó cho mong bốc hết ở trong đây là mảng cả một chỗ lúc tổ chế lần cả chỗ tháng của bố sĩ thẳng cái yếu mô đợi dù cần thì cho tôi này chờ tàu ốt lên nụ dòng băng lúc tích thời là băng rồi làm này tích sản giá thảo lúc này đây có thể phát động được bên nhà lúc tổ chế cho City Council member có yếu lục màu khi lúc trong tháng làng để bên kiểm tra vào nhà nó tỏ thì có tiền là City Council member brand đèn vàng nên là sẽ phải kiểm số trên City Council member brand đèn vàng hay là mình chờ cái một sai này lu chờ ốt lên nụ nhau cho thì City Hall nó thì bây giờ là ta tổng cả một sai này lu chờ ốt lên nụ là new office
cho thu mong tiền cái này đi sao cả một tiền cho tiền trên trong phong cái xí nào dòng xe mà bác sĩ là nên thì dòng xe để cho sử dụng mua ra chi thế nào đi dòng xe từ thế này dòng xe có dòng lồng đi trong nó cái quá trình là cái bản tiền là mỗi trường 10 years from now, 20 years from now, you would be singing this trail. Cái city council brand này vang lúc office để biết tại như này họ về nó tao bốc cái trong để bên cả trong vũ họ chơi sự thẳng họ chơi meeting lúc nó sẽ là thì cũng có những community lên nó cái tao sai. Military salute, please salute the flag of our nation. And salute. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. I'm honored to have Council President Nelson Esparza join me in this proclamation recognizing the Kings Canyon Middle School boys volleyball champions. The secret war in Laos, and when the Americans lost the war in Vietnam and in Laos, the Hmong people were left behind to defend for themselves. And I am a product of that. I was born in Laos, came here when I was 6 years old, so I understand what Mr. Muas has done for this community in the last 50 years. And so that is why we are here, not only to honor him, but people like him. During that time, when we first came to America, many of us did not know how to navigate or assimilate, much less speak English. And so Mr. Muas was one of the few who can transition between my community and the mainstream community as a strategic aid. So he was that link between surviving and helping the refugee community assimilate into mainstream America. And it is a personal journey because I know that my parents were part of that as well. And I remember how strategic aid like Mr. Muas play a critical role to expedite the assimilation process here for the Hmong refugees. And so his actions helped hundreds and thousands of people to improve their lives here in the city of Fresno. And since he has arrived here, he continued to be a farmer, a business owner, and as we call it, an elder, meaning that he has 24-hour responsibility to his community, not only to his nuclear family, but to the greater Hmong community. I want to thank his nuclear family, his wives and kids, for allowing him that opportunity to devote 24 hours a day to the Hmong community. And that's truly volunteer work. And so it is my honor here today to present this proclamation to Mr. Muas for all the work that he has done from day one since he arrived in the United States to help this community assimilate and become the greater melting pot of the United States of America. Congratulations, sir. Congratulations to you. I'm going to give the mic to my son, council member from Eau Claire, Wisconsin. Thank you so much, Councilmember Ray. On behalf of the Muas family, we extend our sincerest gratitude to Councilmember Brandon Vang and the entire city of Fresno. We thank you for recognizing the humanitarian leadership of Txais Muas and the elders whose experiences reflect the broader history of the Hmong American community during the silent suffering and survival era, 1975 to 1988. Our father's story is one of quiet courage. Between 1983 and 1988, he guided families through dangerous terrains, protected children and elders, and ensured the safe passage of those fleeing persecution in the aftermath of the Secret War.
Like many in his generation, he carried the emotional and psychological weight of this era in silence. And he has remained largely undocumented. A lot of those like him has remained largely undocumented. And today we like to honor and recognize them. This recognition from the city of Fresno is deeply meaningful to our family. It is equally meaningful to the elders who will be present at our ceremony this weekend, many of whose experience reflect the same history, and many of the elders who in this room today share the same experiences as Dirksen. Many of our elders served as unrecognized humanitarian responders, and they're individuals who led and sacrifices ensured the survival of many families who now reside in Fresno and contributes to shaping the communities of the Central Valley. Last, we want to further recognize the work of the HERE Institute, whose research and archive efforts have helped document the silent suffering and survival era and preserve the stories of elders like our father. Their commitment to documenting oral histories has been essential to supporting this recognition. As a family, we are humbled by this moment. We honor our father and every elders whose quiet act of bravery made it possible for future generations to thrive. We are grateful for this opportunity to see their stories acknowledged by the city of Fresno and to have their experiences preserved within California's historical and legislative record. And lastly, thank you so much to all the humanitarian responders and strategic aid of the silent suffering and survival y'all fought era of 1975 to 1989. With respect and gratitude to the Muas family. Thank you so much, Councilman. I would be remiss if I do not conclude my remarks in my mother tongue. So, will you please excuse me. Seems like we're trying out. We are eating a mom. You want to Thank you. I am a young child from Muas. Kita eating a mom. I come to America when I was 6. We want to get it to see the bigger people. And I see the importance of you and Nick, big you can see the two side. you saved us and our sons and our daughters, the Hmong people. Young John had the Mui Jaw Year Go, Ladina to take data to Papa, and I remember those like you that crossed the river, Nickel, and back and forth to save us. Yalenda, it's a little new, baby, new, Mui Law, Mui and Donanda, it's a puppet, so make it. So now it is time for us to recognize you and our mothers and our fathers and that have saved us, crossing the river Mekong, so that we can be able to come to America and give this proclamation and certificate to you. And I see it in your eyes and the importance that you guys have done for us. Thank you. Everything that the clerk will read in this proclamation is something that I experienced. I've seen with my eyes from day one, from Laos to Thailand and to America. So I really want to appreciate, I say thank you to you, all the people who helped guide, save, rescue the refugees, and continue our work here in the United States of America. So thank you very much for the bottom of our Thank you. I'm going to read the last two paragraphs here onto the record, and then I'll pass it on to the clerk. Whereas since resettling in Fresno in 1989, Mr. Muas has been a proud District 5 resident, small business owner, farmer, and respected elder whose courage,
resilience, and lifelong contributions have strengthened the cultural and economic fabric of the Fresno community. Now, therefore, be proclaimed that we, Mayor Jared P. Dyer, and the Fresno City Council do hereby proclaim June 25th cho xin xin cơ cho nụ chứ lời cho city council member mua cho đỡ dù chăn chỉ rồi cho tuần này cứ ốt lên nụ rong giá thao lù sau lên nó sơ lù na lù ra ya mua lên từ yếu tàu chạy đỡ dù chăn chỉ đỡ cho nụ chứ là hạ bê chút lời bao bê giờ ít chuyện này mong sẽ bê tàu sức chân ngang có thể thành sau lên nó là sự đẹp bê lần thứ bê từ nụ chứ city council member đang đến vang nhưng ở bên lại tô tàu xe ở bộ phê kì sẽ đẹp bê nhà dùng một nhà tới lại sẽ giờ lên đây thì nó họ ở trong tô cho city council member tăng cho dù cho bê từ nụ chứ city council member đang đến vang nên sự kế thân là han YouTube bê nạ bê chữ là bê tì lò nhà khư bê tì nụ bê nì tàu lù bang lù bê trời bê nì tàu sai lù tí thái lò la chủ bu lò la tốt chỉ cỏ bê chế nì mông chế nhọ bê hàng rộng sư lê y chế cho bố sang dậu chứ chứ cho bố dậu chứ giờ lên đây tháo cỏ bê chế nì mông nhọ châu lù bê trời cỏ bê mô kế sư lù sư cổng tê sư chân vàng ha cỏ bê mô y lù dành mô sư kế bê ô tan sư lò chàm một số học kế mò ha bê chơi một số chỉ cái bạn mình trở lại cái bê lô học phá để thọ ô chân tàu ha có bê chút lại tàu chạy chỉ kiến nó cá nhau rồng nó cá hào hú nó lấy ăn tạm bê bê là mà chỉ biết lo gì tại nhiên ca